Good evening, students. Voice audible? Yeah, screen visible. Voice audible, screen visible. Just comment பண்ணுங்க. Voice audible, screen visible. Audible. Okay, thank you. Just a moment. Okay. Right. I think it is fine. Okay. See, ஏதாவது இஷ்யூ இன் பிட்வீன் இருந்ததுன்னா நீங்க ஐ திங்க் இந்த தடவை மைக் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அன்மியூட் பண்ணிட்டு யாராவது பேசுங்க. இஃப் சப்போஸ் மைக் ஒர்க்ஸ் தென் இட் இஸ் ஃபைன். இஃப் மைக் டசன்ட் ஒர்க் தென் கமெண்ட் தான் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, சேட் தான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இப்போதைக்கு 4 பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. இந்திரா, நிதிஷ், ரவி அண்ட் வினிதா. ரைட். வினிதாவோட வாய்ஸ் ஆடியோ இன்னும் கனெக்ட் ஆகல. வினிதாவோட ஆடியோ இன்னும் கனெக்ட் ஆகல. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே. So Vinita's audio is not yet connected. I'm not sure. Please verify. Please check it. Okay. Yes. So I think it is all set. Okay. Fine. So first of all, let us strength of materials. ஸ்கிரீன்ல எழுதுறது நார்மலா இருக்கா? or else yeah, I think it is fine. Right. ஓகே, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்ப செஷன். ஓகே, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா இன் பிட்வீன்ல வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஐ திங்க் இந்த ஸ்கிரீனை கொஞ்சம் டார்க் ஆகுனா பெட்டரா இருக்கும். The default one. Maybe this one. Right. Okay. See, screen okay va? See, the first 1 or 2 classes mattum maybe we need to verify it. Just a moment.
Just a moment, students. Just a moment. Just a moment. Yes, I'm sorry. Okay. சரி, ஓகே, எந்த இஷ்யூ இல்லைன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ரைட், ஐ வில் ஸ்டார்ட். ஃபைன். ஓகே, see, civil, either you registered for நீங்க வந்து சிவில் 1 கோர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஏக்கான கிராஷ் கோர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் ரெக்கார்டிங்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும். ஓகே, கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டிங்ஸ், அதாவது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸோட ஏல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜெட் வரைக்கும். ஓகே, ஸோ பேசிக்ல ஆரம்பிச்சு டீடைல்டான டிஸ்கஷன் வந்து இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸோட ரெக்கார்டிங்ஸ்ல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அவைலபிளா இருக்கும். But in the crash course sort of purpose, as you guys already know, the purpose is not to explain everything. The purpose is to make sure that unga exam ku enna venumo adha vandu proper focus pandrathu. Okay, right. And obviously na initial first ஒரு class வந்து basics தான் எடுக்க போறேன். இந்த class basics தான் எடுத்தா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு போவோம். But the thing which I'm saying is, உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இன்னும் டீடைல்டா படிக்கணும். இந்த எக்ஸாம் விட்டுருங்க, டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் விட்டுருங்க. ஆஃப்டர் தட் மேபி டிஆர்பி எக்ஸாமுக்கு, இல்லை கேட் எக்ஸாமுக்கு, இல்லை வேற ஏதோ ஒரு எக்ஸாமுக்கு நீங்க டீடைல்டா படிக்கணும் அப்படின்னா என்னோட சஜஷன் வந்து நான் ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்க லெக்சரை நீங்க கோ த்ரூ பண்றது என்னோட சஜஷன். ஓகே சார், நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏல வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ஏக்கு ஃபோக்கஸ்டா எப்படி எடுத்துட்டு போறோம் அதை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, see, initially, as you guys know, I said that I will start with fluid mechanics, right? Last நம்ம first introduction liveல வந்து fluid mechanics ஆரம்பிக்கிற மாதிரி பிளான் இருந்தது. பட் அதோட சேஞ்சுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெயிட்டேஜ். ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்ல அரௌண்ட் 20 questions ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி இயர் கேட்குறாங்க. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி இயர் 20 questions வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருந்து வருது. Compared to fluid mechanics, I felt okay, strength of matters is a subject which needs to be learned first. Okay, so இதை நம்ம முதல்ல லேர்ன் பண்றது தான் வந்து ஐடியலா இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட தாட். பட் ஆப்வியஸ்லி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்ல ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் தென் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அந்த மாதிரியான பேசிக்கான இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸும் ஆட் ஆயிருக்கு சிலபஸ்ல. நான் எடுத்தோடனே அந்த ஃபோர்ஸ் மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர போறது கிடையாது. உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் அது தேவையோ அந்த இடத்துல அதை கொண்டு வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி. Okay, that is the first point. So sir, like நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த கோர்ஸ்ல? வெரி சிம்பிள். நான் பேசிக்கா தான் ஆரம்பிக்க போறோம். ஆப்வியஸ்லி இனிஷியலா SOM னா என்ன, ஓகே, ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் னா என்ன, ஓகே, and we will be discussing about loading, okay, axial loading. We will be discussing about, இதுக்கு முன்னாடியே will be discussing about loads, அதாவது different types of loads. Okay, so அந்த மாதிரியான பேசிக் ஐடியாஸ்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் we will enter into stress strain diagram. Okay, I'll enter into stress strain diagram, and then axial loading la இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்டா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் இது முடிஞ்சது அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. அண்ட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இந்த 20 கொஸ்டின்ஸ் சொன்னல, இந்த 20 கொஸ்டின்ஸ்ல நிறைய நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியால இருந்தே கேட்குறாங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் ஃப்ரம் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்ல இருந்தே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. ஓகே, ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் ஐ வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் torsion. I will move towards SFD BMD, how to draw SFD, how to draw BMD, and then I will jump towards what is that, bending stresses. Okay, bending stresses, shear stress. Okay, bending stress, shear stress, and once if you are done with this, we will discuss something about combined loading, because last year 2022 paper, TNPSC 2022 paper la combined loading la irundhu questions vandirukku. So it is better to go through combined loading also. And then, but of course 2022 paper தவிர முன்னாடி இருக்க பேப்பர்லாம் எடுத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் லெவல் வந்து அந்த அளவுக்கு சூப்பராலாம் இல்லை, ரொம்ப ஆவரேஜா தான் இருக்கு. 2022 பேப்பர் ஒரு மாதிரியான டிரான்சிஷன்ன்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். டிரான்சிஷன்னா வந்து கொஞ்சம் லெவலில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ் பர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அஸ் கன்சர்ன். ஓகே, கம்பைன் லோடிங்க்கு அப்புறம் நான் வந்து
ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜிக்கு ப்ரொசீட் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து டிஃப்ளெக்ஷன். ஓகே, டிஃப்ளெக்ஷனும் முடிஞ்சிருச்சு, டிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ஸ்லோப்ஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னா வந்து நம்ம பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸஸ், அதாவது சிக்மா 1 சிக்மா 2 பார்த்துருப்பீங்கல்ல, மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸஸ், மைனர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸஸ், அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். மோர் சர்க்கிள் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். தென் we will jump into pressure vessels. ஓகே, columns, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ். அண்ட் ஃபைனலி ப்ரெஷர் வெசல்ஸ், காலம்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தியரி ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து டீடைல்டான சிலபஸ். அஃப்கோர்ஸ் எல்லா டாபிக்லையும் ரொம்ப டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது இல்லை, உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு தேவையானது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் ஆகும். அதான் கிராஷ் கோர்ஸ். ஓகே, ரைட். ஓகே, see first we will start with strength of materials. see உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்க சொல்லலாம், you can respond. What is any idea, like I mean, if I just say strength of materials, what is coming to your mind? Okay, I'm not going to give much time. Obviously நான் நிறைய டைம் என்னால் நிறைய டைம் கொடுக்க முடியாது. உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ, லைக் வாட் இஸ் கமிங் டு யுவர் மைண்ட், ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நீங்க அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம். சரி, ஓகே, ரைட், நோ ப்ராப்ளம். சரி, உங்களுக்கு தோன்றதை நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. பட் ஆப்வியஸ்லி சில டிபிக்கலான கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, see strength of materials, நான் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, about this subject, it is one of the very easy subject to learn and also very intuitive subject. What is mean by intuitive subject? Easy subject, okay. So intuitive na enna, உங்களுக்கு தானாவே தோணும். ஓகே, உங்களோட இன்ட்யூஷன், you will start feeling okay, இது இப்படிதான் நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தானாவே தோண ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்ட். ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா நான் ஒரு சிம்பிளா ஒரு லோடு கொடுக்குறேன். ஓகே, if I apply some load, if I fix, அந்த லோட்னால இந்த மெம்பர் என்ன ஆகும் அப்படின்றது உங்களுக்கு you will feel it. Okay, you will start from your intuition itself, you will get to know about it. Okay, அந்த மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்ட் strength of materials. Okay, and what about the classification, sir? Obviously it is classified from, it's a classification of mechanics. And what is mean by mechanics? It's one of the classification of mechanics. அதாவது மெக்கானிக்ஸ் என்றது ஒரு ஸ்டடி, அந்த ஸ்டடியில ஒன் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். சரி, நான் திரும்ப ஒரு ரிமைண்டர் கொடுத்துட்றேன். இந்த செஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா தான் போவேன். என்ன தேவையோ அதை மட்டும் சொல்லிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ஃபைன். உங்களுக்கு டீடைல், அகைன் உங்களுக்கு டீடைலான டிஸ்கஷன் வேணும், ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்ல டீடைல்டா பார்க்கணும்னா ஃபுல் கோர்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்கணும். ஓகே, அந்த வீடியோ இட் இஸ் ஆக்சசிபிள் ஃபார் யூ. ஓகே, போத் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒன் கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே இட் இஸ் ஆக்சசிபிள். ஓகே, கமிங் பேக் மெக்கானிக்ஸ். வாட் இஸ் மீன் பை மெக்கானிக்ஸ்? அந்த மெக்கானிக்ஸ்ல நான் எம்ன்ற வேர்டை ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்ல, என்னோட லைக் நான் அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன், மெக்கானிக்ஸ் நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன்னு பாத்தீங்கன்னா, எம்னா மோஷன். see obviously m stands for motion in my point of view. motion na enadhu? It can be either rest or it can be something which is moving with some acceleration. ஏதோ ஒரு acceleration மூவ் ஆகலாம், or else ரெஸ்ட்ல இருக்கலாம். see இந்த ரெஸ்ட் மோஷனை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னாலும் ரொம்ப டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேனே. ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் டேக் ரெஸ்ட். I was standing still here. I'm just standing still, right? நான் ரொம்ப மூவ் பண்ணாம அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கேன். Can I say I am at rest? நான் ரெஸ்ட்ல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாமா? If I ask you this question, then the first question which you need to ask me back, நான் ரெஸ்ட்ல இருக்கேன்னு சொல்லலாமான்னு உங்ககிட்ட கேட்டேன்னா, நீ எங்க கிட்ட கேட்க வேண்டிய முதல் கொஸ்டின் என்னன்னா, சார் எதை பொறுத்து நீங்க ரெஸ்ட்ல இருக்கீங்க? with respect to what you are at rest. so rest அப்படின்ற ஒரு term, it is completely depends on where you are. okay, where you are அப்படின்றத பொறுத்து தான் ரெஸ்ட்ன்ற டேர்மே நம்மளால டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஓகே, நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னதுக்கு நான் இங்க நின்றுட்டு இருக்கேன். I was standing inside the studio of our academy, which is in earth. so earth பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கேன். ஆனா ஒருத்தர் மூன்ல இருந்து என்ன பாக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க, ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், மூன்ல இருந்து ஒருத்தர் என்ன பாக்குறாருன்னா அவரை பொறுத்து நான் மூவ்மெண்ட்ல தான் இருக்கேன். ரீசன், எர்த் இஸ் ரொட்டேட்டிங், எர்த் இஸ் ரிவால்விங்.
ஸோ எர்த் ஒரு மோஷன்ல இருக்கிறதுனால எர்த்துக்குள்ள இருக்கிற பர்சனும் மோஷன்ல தான் இருப்பாரு. மூன்ல இருந்து ஒருத்தர் என்ன பார்த்தாருன்னா, தட் இஸ் வாட் ரெஸ்ட் இஸ். ஐ ஹோப் யூ காட் இட் ரைட். ஸோ சிம்பிளா நான் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னேன்னா நீங்க எதை பொறுத்து ரெஸ்ட்ல இருக்கீங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, எர்த்தை பொறுத்தா, மூணை பொறுத்தா. இதே வந்து நம்ம ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்ல போகும்போது ஃப்ளூயிடு பிளேடுக்குள்ள போகும்ல, the fluid flows through the turbine blades, okay, or else பம்போட பிளேடு ஏதோ ஒன்று. ஓகே, அதுக்கு போகும்போது பிளேடை பொறுத்து அது ரெஸ்ட்ல இருக்கா இல்ல பிளேடை பொறுத்து என்ன வெலாசிட்டில மூவ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிறைய வந்து அதை பொறுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ த பாயிண்ட் ஹியர் விச் ஐ வாண்டட் டு சே, ரெஸ்ட் அப்படின்னா எதை பொறுத்து, ரிலேட்டிவ் டு வாட், ரிலேட்டிவ் டு வாட் யூ ஆர் அண்டர் ரெஸ்ட். சிமிலர்லி மோஷனும் அதே மாதிரி தான், ரிலேட்டிவ் டு வாட் யூ ஆர் அண்டர் மோஷன். இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஓகே, டேக் அ பஸ். பஸ் இஸ் மூவிங் அட் சம் 60 km/h. உள்ள இருக்க பர்சன், ஓகே, உள்ள இருக்க பர்சன் வந்து ஒரு 3 km/h உள்ளே நடக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. 3 km/h உள்ளேயே பஸ்லயே நடக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப இங்க ஒரு பர்சன் இருக்காரு, ஏன்ற பர்சன் இருக்காரு பஸ்ஸுக்குள்ள, பின்ற பர்சன் பஸ்ஸுக்கு வெளியே இருக்காருன்னா பஸ்ஸுக்குள்ள இருக்கிற பர்சன் இவர் வந்து 3 km/h மூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா பஸ்ஸுக்கு வெளியே இருக்க பர்சன் எவ்வளவு மூவ் ஆகும்? ஜஸ்ட் கமெண்ட் இட். பஸ்ஸுக்கு வெளியே இருக்க பர்சன் எவ்வளோ, ஐ மீன் பஸ்ஸுக்கு வெளியே இருக்க பர்சன் எவ்வளவு km/h மூவ் பண்ணுவாங்க? Yeah, you can comment. பஸ்ஸுக்கு வெளியே இருக்க பர்சன் உள்ள இருக்க பர்சனை பார்த்தா எவ்வளவு km/h மூவ் ஆவாரு? That's the question. What happened? See, it's a very easy question. இது கஷ்டமான கொஸ்டின்லாம் இல்ல. Okay, 60 no. See, B பர்சனுக்கு பஸ் 60 km/h தான் மூவ் ஆகும். ஆனா B பர்சனுக்கு இந்த பர்சன், maybe we will take the person as C. Okay, maybe we will take the person as C. So for person B, the person C will be moving at 63 km/h. பஸ் 60 km போகும், பஸ்ஸுக்குள்ள 3 km அந்த பர்சன் நடப்பாரு. ஸோ வெளியிருந்து பாக்குறவருக்கு 63 km, 63 km/h அவர் மூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதே உள்ள இருக்க பர்சன், அதாவது A பர்சனுக்கு C just 3 km/h தான் மூவ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். Again, it is because of the factor relative. Okay, relative எதை பொறுத்து? Okay, with respect to what? So again, நான் இதை பத்தி நான் திரும்ப டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணல. ஒரு பேசிக் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரெஸ்ட் மோஷன்னா என்ன, ரெஸ்ட் மோஷனை வந்து நம்ம எதை பொறுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும், எதை ரிலேட்டிவா இருக்கு அப்படின்றது பொறுத்து தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகே, லைக் let us jump into strength of materials. Okay, strength of materials நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி it is mechanics. See, மெக்கானிக்ஸ்னா மோஷனை பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம்னு சொல்லிட்டேன். பட் அதை நான் எப்படி சார் டிஃபைன் பண்றது? சிம்பிள். மெக்கானிக்ஸ் கேன் பி டிஃபைன்ட் as a study of motion. பட் மோஷன் நடக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன? இப்போ மோஷன் has to happen, what I should do? I need to apply forces. Okay, I need to apply forces. So coming to mechanics as concerned, we are going to study about forces and its effect. Okay, just a moment. Okay, mechanics, we are going to study about force and its effects. ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் அந்த ஃபோர்ஸ்னால நடக்கக்கூடிய எஃபெக்ட்ஸை பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி நான் அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ்னால அந்த பாடி மூவ் ஆகலாம், இல்லை அந்த பாடி ரெஸ்ட்ல இருக்கலாம், இல்லை அந்த பாடி ரொட்டேட் ஆகலாம், என்ன மாதிரி வேணாலும் நடக்கலாம். ரைட், நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய பீரோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, பிக் ராக். ஓகே, அந்த ராக்குக்கு நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் அது மூவ் ஆகல, பட் நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ரைட், ஸோ நான் அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸோட ரிசல்ட் அங்க என்ன? இட் இஸ் ஸ்டேஷனரி, இட் இஸ் ஸ்டாட்டிக். ஓகே, இட் இஸ் நாட் மூவிங். ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் அதோட எஃபெக்ட்ஸை பத்தி தான் நம்ம மெக்கானிக்ஸ்ல படிக்க போறோம், விச் மே ரிசல்ட் இன் சம் மோஷன். ஓகே, அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் எஃபெக்ட் இருக்கு. ஓகே, ஒன் இஸ் இன்டர்னல் எஃபெக்ட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் எஃபெக்ட். ஓகே, இன்டர்னல்
and external. Okay, what is internal, what is external and all we will see later. Okay, proceed பண்ணும்போது you will understand. Fine. Sir, coming to the classification. See, mechanics, basic classification of mechanics, statics and dynamics. Basic classification, it is statics and dynamics. Statics obviously and the body rest la irukumbodhu padikkiradhu. Dynamics அப்படின்றது அந்த பாடி மூவ் ஆகும்போது படிக்கிறது. அகைன் டைனமிக்ஸ் வந்து கைனடிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஸ்டாட்டிக்ஸையும் வந்து நான் what is that I won't able to classify, but statics la different studies இருக்கு. For example, statics mechanics engineering mechanics ல ஒன்னு படிப்போம், centrometrics ல ஒன்னு படிப்போம். So இங்க நான் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன்னா in statics. Okay, in statics I am going to focus strength of materials, where in strength of materials we will discuss about internal effects alone, not the external effects. நான் internal effects மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன், external effects ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது இல்லை. ஓகே, internal effects நான் என்னன்னு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் இந்த ட்ரீ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மெக்கானிக்ஸ்னா என்ன, ஸ்டாட்டிக்ஸ், டைனமிக்ஸ். ஸ்டாட்டிக்ஸ்ல நான் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன், மற்ற எந்த கிளாசிஃபிகேஷன் நான் எழுதல. ஓகே, டைனமிக்ஸ்னா வந்து கைனடிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் இருக்கு. ஸ்டாட்டிக்ஸ்ல நான் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்ல வேற படிப்பேன். ஸோ அதை பத்திலாம் இங்க நம்ம எதுவும் பெருசா டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம். நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது SOMல நம்ம என்ன பண்ண போறோம். ஓகே, we are going to focus on internal effects when a force is being applied. Okay, right. Any doubts until now? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். whatever we are discussing, they are very basics. So பெருசா டவுட் எதுவும் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். If suppose if you have any doubts, you can ask. எத்தனை பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க? 6 பேர். ஓகே, சஞ்சு, ரவி, ஈஷ், கமலா, நேந்திரா. ஓகே, ரைட். நோ, ஃபைன். Okay. See, we started with strength of materials, right? நான் வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணேன், ஸ்டாட்டிக்ஸ் தான் படிக்க போறோம். ஸ்டாட்டிக்ஸ்ல வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ்லயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி we are going to focus on what is that internal forces. Sorry, yeah, internal forces அதுதான் படிக்க போறோம். And coming to bodies, okay, coming to bodies, we have two different types of bodies. Let me take a body here on which number of forces are acting. Okay, let me take force F1, force F2, moment M1, moment M2, force F3, etc. Okay, ஒரு பாடி, அந்த பாடியில நிறைய ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நிறைய ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே, அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி, ஓகே, அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 2 பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். Okay, let me take 2 points, point A and point B, and let me join the 2 points. Okay, point A, B, and I am joining the 2 points, measuring the length of that length of the line. Let the length of the line be L. Okay, அந்த 2 பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டேன், அந்த லென்த் வந்து L. இப்போ நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றேன். அந்த லைன் எப்போ வரைஞ்சேன்னா ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி. இப்போ நான் லைனை வரைஞ்சிட்டு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றேன். நான் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும், எத்தனை மொமெண்ட் அப்ளை பண்ணாலும், என்னோட இந்த length between the 2 points, okay, if that is constant, if that is invariant, okay, if that is invariant, if that is constant, then we will be calling the body to be a rigid body. Okay, then I will be calling the body to be a rigid body. Okay, a body which doesn't undergo any deformation, there won't be any change in the length because of the application of number of forces. Okay, அது வந்து என்னோட rigid body, right?
if this L changes, நான் apply பண்ற forceனால என்னோட L வந்து change ஆச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க. If L varies, then it is called as deformable. Then it is called as deformable body. Okay. Now coming to what is that, strength of materials. We are going to focus on this. Okay. So இது வரைக்கும் நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்ன? Let me put together. Okay. So we are going to focus on statics. We are going to focus on internal forces. And we are going to focus on deformable bodies. So strength of materials is a study of these three combined: statics, internal forces, deformable body. So when a deformable body is subjected to any load, then what are all the internal forces developed, and because of the internal forces, what are all the effects? Okay, that is what we are going to study in strength of materials. Okay, any doubts? Okay, see, you can do one thing, because running notes எடுக்கிறது better, because as I said already, it's a crash course. So running notes நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it is fine. இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து நீங்க பெருசா எதுவும் எடுக்க வேணாம். நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா வந்து வெறும் என்னென்ன டைப் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் நம்ம டீல் பண்ண போறோம்ன்றது தான். இதுல வந்து ரெஸ்ட்னா என்ன, மோஷன்னா என்ன அப்படின்ற டிஃபரன்ஸ் உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல எழுதிக்கோங்க. ஓகே, உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல எழுதிக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு ஃபுல் நோட்ஸ் வந்து, அதாவது ஃபுல் கோர்ஸோட நோட்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து நான் இட் இஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள். ஓகே, யூ டோன்ட் நீட் டு வரி, இட்ஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள் in our course itself. ஸோ நீங்க ஃபுல் நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும், ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்டு, நான் இப்போ சொல்ற ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்டுக்கு உங்களுக்கு டெஃபினிஷன் வேணும்னா அது ஆல்ரெடி போர்ட்டல்லே இருக்கு, நீங்க அதில் போய் பார்த்துடலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போதைக்கு ரன்னிங் நோட்ஸ், ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்ல லைக் மெக்கானிக்ஸ்னா என்ன அண்ட் ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன்னா என்ன, ஓகே, அந்த பேசிக் ஐடியா மட்டும் உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல எழுதிப்போம். ஓகே, ஜஸ்ட் கிவ் யூ 1 minute. டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் 1 minute. See, same way, force and its effect, statics, dynamics, and rigid body, deformable body. Okay, so aduvum eludhanum, right? Just I will give you 2 more minutes. I think இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து பெருசா எதுவும் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது கிளாசிஃபிகேஷன் மட்டும் எழுதிக்கோங்க, ஸ்டாட்டிக்ஸ்னா என்ன, டைனமிக்ஸ்னா என்னன்ட்டு. டிஃபார்மபிள் பாடி ஸ்லைடு வந்து நான் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்குறேன். யா, இதுவும் எழுதிருங்க. ஓகே,
ஆக்சுவலி சாம் டெஸ்ட் வந்து டேட்ஸ் எந்த டேட் மென்ஷன் ஆயிருக்கோ அப்போதான் ஆக்சசிபிளா இருக்கும். டிஎன்பிஎஸ்சி தானே கேட்குறீங்க? டிஎன்பிஎஸ்சி ஏக்கான டெஸ்ட் வந்து அப்போதான் ஆக்சசிபிளா இருக்கும். ஆல்ரெடி சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட் செப்பரேட்டா போட்டிருந்தோம். ஆல்ரெடி சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட் செப்பரேட்டா போட்டிருந்தோம். அந்த டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்பயுமே அவைலபிளா தான் இருக்கும். ஆனா சாமோட லைக் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏக்கான டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆஃப்டர் ஆஸ் பர் த டேட்ஸ் மென்ஷன், டேட் மென்ஷன் பண்ணதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வரும். சரி, ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? கேன் ஐ ப்ரொசீட்? எஸ். சரி, ரன்னிங் நோட்ஸ் மட்டும் எடுங்க. உங்களுக்கு ஃபுல் நோட்ஸ் வேணும்னா லைக் யூ கேன் ரெஃபர் அவர் அதர் கோர்சஸ். ஓகே. Okay, I was where I was. Right. See, rigid body na enna, deformal body na enna paathukom. So next, if suppose if I take a body and if I take a point here, okay, if I take a point here and there are 4 points, 4 elastic constants அப்படினு சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கு. என்னென்ன elastic constants சொல்லிடுறேன். Okay, E, Young's modulus, Poisson's ratio, rigidity modulus, and then bulk modulus. Okay, these are the four what is that? Elastic constants. Elastic constants. Right. Sir, what is elastic constants அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். E na enna, mu na enna, G na enna, K na enna அது எல்லாமே நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு நான் என்ன டிஃபைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, if you take a body and அந்த பாடியில ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ல இந்த எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட்டை மெஷர் பண்றேன். டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ல இந்த எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட்டை மெஷர் பண்ண போறேன். அதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ல இந்த எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட்ஸை மெஷர் பண்ண போறேன். If this elastic constants remains same, okay, if this elastic constants remains same, if suppose this is E, if this is also E, okay, and if I take another point and if this is also E, adavadhu in a particular direction, if my elastic constants remain same, okay, in a particular direction, if my elastic constants remain same, then I will be calling it to be homogeneous material. Okay, and the material homogeneous material nu solluvom. Okay, now sir, ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட் சேமா இருக்கும்ன்றது ஃபைன். நான் எத்தனை பாயிண்ட் எடுத்தாலும் ஒரு டைரக்ஷன்ல சேமா இருக்கும். பட் நீங்க டைரக்ஷனை மாத்துனா அது வேரி ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. இது இ டேஷ், தென் ஒய் டைரக்ஷன்ல இங்க இ டேஷ் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒய் டைரக்ஷன்ல இங்கேயும் எனக்கு இ டேஷ் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ என்னோட டைரக்ஷனை மாத்துனா என்னோட எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ஸோட வேல்யூவும் மாறும். ஓகே, ரைட். And similarly, if it is in this direction, it is going to be E double dash, E double dash, E double dash. This I will call it as homogeneous. Okay, this is homogeneous. I will repeat the statement. I'll just repeat the statement. In a particular direction, my elastic constants will remain same. In any point you take. Okay, right. Now I will give you the difference. Okay, maybe you will understand it more clearly. Suppose if I take something like this and suppose I take different directions. Okay, see, in the particular point la neenga different, in the particular point la na different direction la na measure pannalum enoda elastic constant same ah irukum. In a particular point my elastic constants will remain same in a different direction, but if I change the point, in the point if I take this point, okay, if I take this point and if I measure my elastic constants, then it may not be same. Okay, then it may not be same. So என்னோட பாயிண்ட் நான் சேஞ்ச் பண்ணனா என்னோட எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட்ஸும் மாறும்.
ஸோ இந்த மெட்டீரியலோட பேரு என்ன மெட்டீரியலோட பேரு ஐசோட்ராபிக். okay, இந்த மெட்டீரியலோட பேரு ஐசோட்ராபிக். so I will just say it in a single word. homogeneous வந்து independent of, homogeneous materials are independent of what it is actually present. It is independent of direction. okay, sorry, it's independent of point. okay, it is independent of point, but direction பொறுத்து வேரி ஆகும். டைரக்ஷனை மாத்தினேன் அப்படின்னா எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட் வேரி ஆகும். பட் பாயிண்ட் நான் சேஞ்ச் பண்ணேன்னா அந்த டைரக்ஷன்ல சேமா தான் இருக்கும். ஐசோட்ராபிக் இஸ் independent of, it's independent of direction. okay, so எல்லா டைரக்ஷன்லயும் அது சேமா தான் இருக்கும். okay, but பாயிண்ட் மாத்தினேன்னா அது மாறிடும். okay, so elastic constants, that is isotropic material. that is isotropic material. okay, suppose இது ரெண்டுமே இல்ல, நான் ஒரு மெட்டீரியல் எடுக்கிறேன், அந்த மெட்டீரியல்ல வந்து டைரக்ஷனை பொறுத்தும் வேரி ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, E1 E2. ஓகே, திரும்ப நான் இன்னொரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன், E1 dash E dash E dash E1 dash E2 dash வச்சுக்கோங்க. ஸோ டைரக்ஷன் பொறுத்து மாறுது அண்ட் பாயிண்ட் பொறுத்து மாறுதுன்னா it is anisotropic material. okay, so direction பொறுத்து மாறும், பாயிண்ட் பொறுத்து மாறும், it is anisotropic. okay, so ஏதாவது டவுட்ஸ்? சரி, ஆப்வியஸ்லி இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆஃப்லைன் கிளாஸாக இருந்தால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னால் டைரெக்டாக பார்க்க முடியும், ஆன்லைன் கிளாஸில் பார்க்க முடியாது. நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதான் வந்து எனக்கு தெரியும். ஓகே, ப்ளீஸ் ரிப்ளை எனி டவுட்ஸ். No, okay. அப்படியே ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுத்துருங்க. ஓகே, அப்படியே ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுத்துருங்க. What are the notes you want? Anisotropic material. okay. See, it is nothing. அதாவது அனிசோட்ராபிக் அப்படின்னா அது ஐசோட்ரோபிக்கும் கிடையாது, ஹோமோஜினியஸும் கிடையாது. பாயிண்ட் பொறுத்தும் வேரி ஆகும், டைரக்ஷனை பொறுத்து வேரி ஆகும், அவ்வளவுதான். ஓகே, you could see here, right? இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நான் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணேன்னா எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட் வேரி ஆகுது, அண்ட் அதே பாயிண்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்லயும் வேரி ஆகுது. ஓகே, தட் இஸ் அனிசோட்ரோபிக். Is it clear? Yeah, okay, right. அப்படியே நோட்ஸ் எடுத்துருங்க. 2 minutes அப்படியே நோட்ஸ் எடுத்துருங்க. 2 to 3 minutes. எஸ், முடிச்சாச்சுன்னா எல்லாரும் கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்றீங்களா? யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ, யாரெல்லாம் வந்து ஜூம்ல இருக்கீங்களோ எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அகெயின் இட்ஸ் an ஆன்லைன் கிளாஸ், ஸோ நீங்க எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதான் எனக்கு தெரியும்.
முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கமெண்ட் பண்ணுங்க. முடிச்சிருங்க ஃபர்ஸ்ட். Okay. Done, Vinitha. Fine. Others? Done. Okay. Super. Fine. Yes, it's right. Fine. See, let me just do one thing. I don't know how to split it. Okay, anyways, no problem. I will do one thing. I will take a square. Okay, that's enough. Okay, listen. See, just consider that it is some body. Okay, it is better. Okay, super. This is better. Okay, consider a body like this. Okay, consider a body like this. In a மாதிரி ஒரு பாடி எடுத்துக்கோங்க, 3-dimensional body. Okay, right. மொத்தம் எத்தனை axis இருக்கு? Okay, that is what I'm going to say. See, if you take one axis which is along the length, see, அதாவது எந்த dimension பெரிய dimensionோ அந்த dimensionனை பொறுத்து ஒரு axis. Okay, எந்த dimension பெரிய dimensionோ அந்த dimensionனை பொறுத்து ஒரு axis. அந்த axis என்னோட longitudinal axis. Okay, or else I can also call it as, maybe I will use another color. The color ரொம்ப டல்லா இருக்கு நினைக்கிறேன். Okay, I will use or else it is also normal axis, longitudinal axis or normal axis. See, அது ஏன் சார் normal axis? Because நான் வரைகிற axis என்னோட cross sectionக்கு perpendicular-ஆ இருக்கு. என்னோட cross sectionக்கு perpendicular-ஆ ஏதாவது axis இருந்தா அது normal axis. Okay, அது இல்லாம, okay, just forget about that. அது இல்லாம ரெண்டு other two axes are there, right? One is this one, vertical axis. Another one is this one, அதாவது inside the board, okay, perpendicular to the board. Okay, even if I show this one, perpendicular to the board. One is perpendicular to the cross section, another one vertical, another one perpendicular to the board. So totally 3 axes are there. In the axis, longitudinal axis. The other 2 axes, okay, the other 2 axes are transverse axis. Okay, the other 2 axes are transverse axis. Okay, so அப்படியே parallel எழுதிருங்க, வெயிட் பண்ண வேணாம். So length க்கு parallel இருக்க axis longitudinal or normal. மத்த ரெண்டு axis வந்து transverse, and also it is lateral. Okay, transverse axis, also it is called as lateral axis. Okay, transverse or also it is called as lateral. அப்படியே எழுதிருங்க, வெயிட் பண்ண வேணாம். Okay, I will move forward. Just 1 minute. I will just wait for 30 seconds. So just wait for 30 seconds.
Okay. See, if suppose I take a load, okay. And a load acts like this. What type of load it is? Any ideas? What type of load it is? A load which is acting perpendicular to our cross section. Okay, not a cross section perpendicular act our load, and the load on that load is called as a normal load. Okay, it is called as normal load or longitudinal load. Okay, normal load, longitudinal load, or also it is simply, what is that, axial load. Normal, longitudinal, or axial. Okay, and just forget about that load. That is one. Okay, longitudinal, normal, or else axial. Okay, longitudinal, normal, or axial. Other than this, in the moon load thavara, sorry, I will just, other than one, this load, normal load, longitudinal load, axial load, other than this, if suppose if I take a load like this, okay, if I take a load like this, or else if I take a load, 1 second, I will use another color, maybe it's not. If I take a load like this, okay, these two loads are called as transverse. These two loads are called as transverse, or else it is lateral loads. Okay, see, these are basics. I hope you guys already know. Just to recollection, I believe you guys already know this. Okay. Now, see, let me do one thing. What about, I will ask a question. What about this? If I take a cylinder like this, and if the load acts, instead of acting through the centroid, if a load acts like this, okay, this is the load. Okay, if a load acts like this, what is this load? You have to answer. Please comment. Okay, please comment. It is not acting through the centroid. Okay, thalli act agudhu. Okay, then what type of load it is? And if I take again, this is my centroid. Okay, this is my centroid, and if my load acts like this, lateral da, it is lateral load da, but ana centroid valiya pass agala, konjam thalli pass agudhu. Appo and load oda per enna? First one A oda per enna, second one B oda per enna? Eccentric load, enna eccentric load? This is eccentric. This is eccentric axial load. Okay, this is eccentric transverse load. Both are eccentric load, but one is eccentric axial, another one is eccentric transverse. Okay. First one is eccentric axial, second one is eccentric transverse. Okay. I guess it is fine. See, I will do this. நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த type of loading இருக்குல்ல, நான் அதை கொஸ்டினாவே கேட்டுறேன், because almost உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். Okay, பெருசா கான்செப்ட்ஸ் எதுவும் கிடையாது. Okay, if suppose if I take a member like this, that is a beam. Okay, a beam like this, another beam like this.
What about this first one? A என்ன load? Either I will represent like this. You have to comment, okay? Please comment. Please comment in the chat box. I can represent in any way, okay? I can represent this or this. What is A? What is B? A is a point load, right? A is a point load. B is an UDL, uniformly distributed load. Okay, uniformly distributed load. Yeah, point load and uniformly distributed load, right? Now, what about this case? What about this? Both are UVL. Okay, both are UVL. ரெண்டுமே uniformly varying load தான். Okay, இதுவும் uniformly varying load தான், இதுவும் uniformly varying load தான். But the difference is இந்த load வந்து W ல இருந்து 0 க்கு vary ஆகுது. Okay, இந்த side W இருக்கு, இந்த side 0 இருக்கு. இந்த load பொறுத்த வரைக்கும் இந்த side W1, இந்த side W2. Okay, it is varying from W1 to W2. Okay, I have one more. What about this? What about this? This one? You can comment என்னன்னு சொல்லலாம். இது என்ன type of load? See, இதுவும் varying load தான். Okay, இதுவும் varying load தான். This is also a varying load, but இந்த variation வந்து uniform கிடையாது. Variation uniform இல்ல, non uniform vary ஆகுது. Non uniform vary ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அதாவது லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து என்ன டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ன்ற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. இந்த கர்வ் எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு கொடுத்துருவாங்க. W as a function of x. ஓகே, W as a function of x கொடுத்துருவாங்க. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேனே, W equal to 3x square plus 4x அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. இப்படி மென்ஷன் பண்ணிட்டா என்ன அர்த்தம்? என்னோட கர்வ் வந்து லீனியரா வேரி ஆகல, என்னோட கர்வ் வேரி ஆகுது. என்ன மாதிரி வேரி ஆகுதுன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்து. ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்து என்னோட கர்வ் வேரி ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, தட் இஸ் வேரிங் லோட், ரைட்? வேரிங் லோட் பட் நாட் யூனிஃபார்ம். Distributed தான், distributed but it is not uniformly distributed. It is varying but non-uniform. Okay, so அந்த வேரியேஷன் என்ன அப்படின்றது क्वेश्चनல கொடுப்பாங்க. It is varying but it is non-uniform. நோட்ஸ் எடுக்கணும், எடுத்துலாம். Okay, அப்ப proceed பண்ணலாமா? Shall I proceed? Done. Okay, done. Comment. Others also. Is it done?
types of loading. See, I will just quickly recollect. பெரிய ஆக்சிஸ், அதாவது லென்த்துக்கு பேரலா இருக்க ஆக்சிஸ் லாங்கிடியூடல் நார்மல், மற்ற ரெண்டு ஆக்சிஸ் வந்து லேட்டரல் டிரான்ஸ்வர்ஸ். அண்ட் நார்மல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா ஆக்ட் ஆகிற லோடு எல்லாமே வந்து என்னோட நார்மல் லோடு ஆர் எல்ஸ் நார்மல் லோடு ஆர் எல்ஸ் லாங்கிடியூடல் லோட் ஆர் ஆக்சியல் லோட். மற்ற ரெண்டு ஆக்சிஸ்க்கு பர்பெண்டிகுலர் அலாங் தி ஆக்சிஸ் ஆக்ட் ஆகுது வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆர் லேட்டரல். ஓகே, இது வந்து எசென்ட்ரிக் ஆக்சியல் அண்ட் எசென்ட்ரிக் transverse. That is point load distributed UDL. Again, this is also UDL, we can represent it in any way. And other uniformly varying load, இது uniformly varying load, but அது வந்து W ல இருந்து 0 vary ஆகுது. இது W1 ல இருந்து W2 vary ஆகுது. Okay, இது varying load, but it is non-uniform. Okay, then okay, right. Okay, fine. Okay, I think I will enter into stress. What does mean by stress? See, I have one question. Okay, I have one question. Suppose if I take a member like this and if I apply a load like this. Okay, ஒரு மெம்பர் எடுத்து இந்த மாதிரி நான் லோட் அப்ளை பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. மெம்பர் எடுத்து நான் இந்த மாதிரி லோட் அப்ளை பண்றேன். ஓகே, என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா லோட இன்க்ரீஸ் பண்றேன். இனிஷியலி the load was 0. I'm increasing to some value. Okay, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு. அந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ண என்னோட மெம்பர் வந்து டிஃபார்ம் ஆகும். கரெக்டா? என் மெம்பர் வந்து டிஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பட் நீங்க ஒரு பாயிண்ட் நல்லா தெளிவா நோட் பண்ணலாம். என்ன நோட் பண்ணலாம்? நான் முதல்ல கொஞ்சம் லோட் அப்ளை பண்ணனா டிஃபார்ம் ஆயிருக்கும். பட் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லோடுக்கு ஒரு அமௌண்ட் தான் டிஃபார்ம் ஆயிருக்கும். நான் திரும்பவும் என்னோட லோட இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா திரும்பவும் கொஞ்சம் டிஃபார்ம் ஆகும். நான் திரும்பவும் லோட இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா திரும்பவும் கொஞ்சம் டிஃபார்ம் ஆகும். But the deformation is not going to happen continuously. The deformation will happen, deformation will stop. Okay, this deformation stops. The deformation will not happen continuously. Reason edavadhu? If you guys know any reason, you can comment. So I will do one thing. I will take a section like this. And in the part இருக்குல்ல, இந்த part மட்டும் எடுத்து நான் உங்களுக்கு செப்பரேட்டா I will draw it. Okay. இது கட் பண்ண பார்ட். இது என்னோட அப்ளைட் லோடு. சரி, என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் இனிஷியலா லோடு அப்ளை பண்ணாத போது இந்த மெட்டீரியல் அப்போஸே பண்ணாது. நான் லோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0ல இருந்து ஒரு 1 நியூட்டன் இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. 0ல இருந்து 1 நியூட்டன் இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னா நான் என்ன ஷோ பண்றேன், ஜஸ்ட் நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இந்த பார்ட்டை மட்டும்தான், இந்த பார்ட்டை அப்படியே கட் பண்ணிடுங்க. இந்த பார்ட்டை நான் கட் பண்ணிட்டு அந்த பார்ட்டை தான் உங்களுக்கு நான் அங்க காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ நான் 0ல இருந்து 1 நியூட்டனுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கும் போது, என்னோட லோட 0ல இருந்து 1 நியூட்டனுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கும் போது இந்த மெட்டீரியலும் வந்து 1 நியூட்டன் லோடு இன்டர்னலா ஆஃபர் பண்ண ஆரம்பிக்கும், இன்டர்னலா ரெசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். 1 நியூட்டன் லோடு ஏன் சார் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்பதானே இது ஸ்டாட்டிக் ஈக்விலிபிரியம் இருக்கும். ஸ்டாட்டிக் ஈக்விலிபிரியம்லாம் என்ன? சம்மேஷன் ஆஃப் எஃபெக்ட் should be equal to 0. Okay, right, listen. If I increase it to 2 Newton, then this material will offer another 1 Newton. If I increase it to 10 Newton, this material will offer further more values such that the summation will be 10. நான் இந்த 10ல இருந்து 20 இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க.
ஃபர்தரா வந்து இந்த லோட் ரெசிஸ்டிங் லோட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி 10 ஆயிடும் 20 ஆயிடும். see what I'm trying to say, இந்த லோடை இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டிங் ஃபோர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். அதனாலதான் what is happening when I'm applying some load, deformation is happening. அது எவ்வளவு நேரம் டிஃபார்ம் ஆகும்? இந்த மெட்டீரியல் இருக்குல்ல, இந்த மெட்டீரியல் இன்டர்னல் மெட்டீரியல் the cross section, அந்த மெட்டீரியல் ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய லோடு வந்து நான் அப்ளை பண்ணிருக்க லோடுக்கு ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும். ஓகே, நான் அப்ளை பண்ணிருக்க லோடும் மெட்டீரியல் ரெசிஸ்ட் பண்ற லோடும் ஈக்குவல் ஆகுற வரைக்கும் டிஃபார்ம் ஆகும். ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுன்னா டிஃபார்மேஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும். நான் இப்ப மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்றேன், 10 நியூட்டன்ல இருந்து 20 நியூட்டன் இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னா டிஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். எப்ப இந்த மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டிங் லோடு நான் அப்ளை பண்ணிருக்க லோடுக்கு ஈக்குவல் ஆகுதோ டிஃபார்மேஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும். 20ல இருந்து 50க்கு இன்க்ரீஸ் பண்றேன், டிஃபார்ம் ஆகும். ஒரு பாயிண்ட்ல நான் அப்ளை பண்ணிருக்க லோடும் இந்த லோடும் ஈக்குவல் ஆகும், டிஃபார்மேஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். ஸோ that is why deformation stops. Deformation is not happening continuously. Okay, right. Now let us define stress. What is that stress? See, stress is not load by area கிடையாது. இப்போ இங்க டெவலப் ஆயிருக்க இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியா இஸ் நத்திங் பட் அவர் stress. Okay, so I will just give the definition. I think it is changed. Okay, what is that? Internal resistive force. So stress sigma is nothing but internal resistive force per unit area. Okay, but ultimately என்னோட internal resistive force என்ன? I'm sorry. I'm sorry. So ultimately என்னோட internal resistive force என்ன? Check it. என்னோட internal resistive force என்னோட applied loadக்கு ஈக்குவல் ஆயிடும். நான் எவ்வளவு லோட் அப்ளை பண்றேனோ அவ்வளவு லோடு தான் என்னோட internal resistive force-உம். So ultimately my internal resistive force will be equal to the applied load. So applied load by area will be the stress. Okay, resistance to load stuck ஆகுது sir. Okay, ரவி, எல்லாருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா? வீடியோ ஸ்டக் ஆகுதா? Resistance to load. Okay, that is fine. So that is what stress is. நீங்க ஏதாவது நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க, நான் யூனிட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்றேன் சம்டைம்ஸ். ஓகே ப்ரோ, நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா இல்ல கம்மியா இருக்கா? Okay, right. Okay, if you want to note down, just note down. Then okay. Right. Okay, listen.
internal resistive force per unit area. So internal resistive force oda unit enna? Unit is Newton. Unit is Newton. Area oda unit is meter square, or we can also call it or also we can have it as what is that? Pascal. Newton per meter square or else Pascal. But நம்ம frequent யூஸ் பண்ற யூனிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெகா பாஸ்கல் அண்ட் ஜிகா பாஸ்கல். பிகாஸ் பாஸ்கல் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்லாம் ரொம்ப குட்டி யூனிட், அதனால நான் எதர் மெகா பாஸ்கல் யூஸ் பண்ணுவேன், அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஜிகா பாஸ்கல் யூஸ் பண்ணுவேன். மெகா பாஸ்கல் அப்படின்றது 10 to the power of 6 பாஸ்கல். ஜிகா பாஸ்கல் அப்படின்றது 10 to the power 9 பாஸ்கல். ஓகே, மெகானா 10 power 6, ஜிகான்றது 10 power 9. ஓகே ரைட். சி அதர் தென் திஸ் மெகா பாஸ்கல் ஜிகா பாஸ்கல் வேற எதுவும் பெருசா நம்ம இந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் we won't use it. Okay, I want to ask you this difference. So what is stress and strength? Stress and strength. Can you say what is the difference between stress and strength? Stress na enna, strength na enna? Difference. Stress we already know, okay, but Anna, I want the difference. Maximum load a body can withstand. Okay. Any others? Right, I will say, listen. See, now our example எடுத்துக்கிறேன். Okay, I will take an example. I will take an example of 1 liter. இது வந்து 1 liter cup னு வெச்சுக்கோங்க. 1 liter cup. ஓகே, இதுல மேக்ஸிமம் என்னால எவ்வளவு தண்ணி ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1 liter. Okay, so initially it's completely filled. Okay, it's completely filled. So 1 liter water is filled. Okay, now taking a cup, filling it off. Okay, வெறும் பாதி தான் fill பண்றேன். Again I'm taking 1 liter cup. Okay, I'm taking 1 liter cup. I'm filling only quarter. Okay, இது வந்து 500 gram தான் fill 500 milliliter தான் fill பண்ணிருக்கேன். இங்க வந்து 250 milliliter தான் fill பண்ணிருக்கேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். What is the difference? If suppose if I try to fill 2 liters, okay, if I try to fill 2 liters of water, okay, if I try to fill 2 liters of water, what will happen? Obviously I won't be able to fill, right? 2 liters of water fill பண்ண முடியாது. So what I'm trying to say, this 1 liter is the capacity. Okay, this 1 liter is the capacity, and these are the present condition. Okay, these are the present conditions. Okay, இது என்னோட capacity, அது என்னோட condition. So condition ன்றது stress, என்னோட maximum capacity strength. நான் வந்து இத உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன். சரி, ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கோங்க, அலுமினியம், மேபி அலுமினியம் ஆர் வாட் எவர். அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நான் உங்களுக்கு 500 ஜிகா பாஸ்கல்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 200 ஜிகா பாஸ்கல்னு சொல்றேன்னா, நான் அப்ளை பண்றேன் ஒரு லோடு. நான் அப்ளை பண்ற லோடுனால இப்ப டெவலப் ஆயிருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ், இப்ப டெவலப் ஆயிருக்கக்கூடிய வேல்யூ, ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆயிருக்கும்ல, அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ். இப்ப இந்த வேல்யூ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆனா என்னோட ஸ்ட்ரென்த்தோட வேல்யூ அதே கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும், ஏன்னா அது வந்து கெப்பாசிட்டி. ஓகே, ஆஸ் பர் டெஃபினிஷன் as concerned, strength is nothing but maximum stress the material can withstand. It's not maximum load. Okay, strength applied creates stress. Okay, actually when the maximum load a body can withstand போட்டுருந்தீங்களா, it is not maximum load, so maximum stress. Okay, so definition படி பாத்தீங்கன்னா வந்து maximum stress a body can withstand is nothing but strength. Okay, I hope there won't be any confusion. ஒரு 3 பேர் already answer பண்ணிருந்தீங்க, right?
Vinitha, Kamala, and Indra. Answer. Strength is maximum capacity to withstand stress. That's fine. Maximum capacity to withstand stress. That's fine. Okay. Can proceed. Yes. Okay. Others. Yeah, Ravi. Okay. Others. ஒரு 3-4 பேர் தான் ரிப்ளை பண்றீங்க. Okay. Fine. What about next? Next is okay. What about strain? Strain. See, basically strain வந்து ரெண்டு classification இருக்கு. Okay. So first classification எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து suppose if I take a member and if I apply load P, a member and I apply load P, and if this member elongates, okay, if this member elongates like this, so initial length Li, final length Lf அப்படின்னா strain is nothing but that change in length to that of original length. எவ்வளவு சேஞ்ச் இருக்கு with respect to original. So Lf minus Li by Li, that is nothing but my strain. சரி, இதை நான் அப்ளை பண்ணி எலாங்கேட் பண்ணியிருக்கேன். ஒருவேளை நான் அப்ளை பண்ணி இதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒருவேளை நான் லோட் அப்ளை பண்ணி இதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா I'm applying a load P, and if I'm compressing it, what will happen? Again same na, இது Li, இது Lf, so my strain will be change in length by initial length, so Lf minus Li by Li, which is going to be negative. Okay, so here it will be positive, there it will be negative. What about the unit of strain? See, change in length, original length, so it is no unit. ரெண்டுத்துக்குமே unit வந்து meter தான், so there won't be any unit for this. Okay, positive, negative, but no unit. Right, no unit. Change in deformation is strain. Change in deformation with respect to original. Okay, change in not change in deformation, change in length to that of original length, that is strain. Okay, what is shear strain? Shear strain. Shear strain. You can comment. Please comment. Shear strain. Shear strain definition. Acting along cross section. Acting along cross section. No. See, shear strain or a definition எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா I will say, see, suppose it is a body. Okay, it's a body where you are going to apply a force like this, a shear stress like this. Okay, a force like this. When I apply a force like this, this is going to tilt and this is also going to tilt, right? You don't tilt out, you don't tilt out. Let us consider like that. It got tilted like this. It also got tilted like this. So originally it was like this, now it got tilted. Okay, so initially what is the angle? Initially, if you consider, the angle is 90 degree. Initially the angle is 90 degree. Now the new angle is a new angle. You take something like, what is that? Theta. Okay, maybe new angle is theta. Okay, now shear strain is defined as change in the angle. Okay, shear strain is defined as change
in the angle between two line segment, change in the angle between two line segment which are initially perpendicular. Okay, which are initially perpendicular. So rend line segment which is initially perpendicular, modala perpendicular, but after applying the force, what is the change in the angle? That is our shear strain. Okay, that is our shear strain. So what is my shear strain in this case? See, it is not theta. Theta வந்து என்னோட change in angle கிடையாது. Initially 90 degree இருந்தது. நான் force apply பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னோட change in the angle இது. Let me take it as gamma. Okay, that gamma is my shear strain, which is 90 minus theta. Okay, which is 90 minus theta, 90 degree minus theta. But you need to understand one thing. Unit of strain, you guys already said strain ku unit kadiyadu, no unit, right? Strain ku unit illa, but shear strain ku unit irukku. Okay, shear strain oda unit radian. Shear strain oda unit radian, and shear strain எப்பவுமே radian la தான் represent பண்ணனும். But நான் இங்க என்ன represent பண்ணிருக்கேன், degree la represent பண்ணிருக்கேன், which is wrong. Okay, so my gamma will be pi by 2 minus theta. இதான் என்னோட shear strain. Okay, you can ask me the doubts if you have. Maybe இது கொஞ்சம் புதுசா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். shear strain னா என்ன அப்படின்றது. If you have doubts, you can ask. No doubts. Okay. Shall I proceed? The notes வேணா எடுத்துக்கோங்க. Just take notes. Just take notes if you want to take anything. If you want to note down anything. Done now. Okay. Okay. See, I will do one thing. Let me take member like this. Again, basic da, basics, very, very basics. I'm applying a load P. Okay, I'm applying a load P. Now load P apply பண்ணதுக்கு அப்புறம், let us consider it is deforming like this. Okay, I applied load P and it is deformed like this. This is Li and இதோடது வந்து LF. Okay, Li and that is going to be LF. Now the question is, yes, horizontal longitudinal direction la என்னோட length வந்து increase ஆயிருக்கு, but lateral direction, அதாவது இந்த directionல என்ன ஆயிருக்கு, இந்த directionல என்னோட length என்ன, ஒரு என்னோட dimension என்ன ஆயிருக்கு, என்னோட diameter குறைஞ்சிருக்குல்ல. So longitudinal direction பொறுத்த வரைக்கும் change in length with respect to initial length, that is strain, but that is longitudinal strain. Okay, they change in diameter with respect to initial diameter, that is strain, but that is lateral or transverse strain. Okay, longitudinal direction la develop ஆனது longitudinal strain, lateral direction la develop ஆயிருக்கிறது lateral or transverse strain. Okay, and என்ன difference உங்களால நோட் பண்ண முடியுது?
longitudinal directionல expand ஆயிருக்கு, elongate ஆயிருக்கு. So என்னோட longitudinal strain positive tensile, but vertical directionல compress ஆயிருக்கு. So it is negative, which is compressive. Okay, that is the difference. Okay, so tensile and it is going to be compressive. If suppose longitudinal compress ஆச்சுன்னா lateral elongate ஆகும். So it will be compressive and then it will be elongate. Okay, that's the difference. Any doubts here? It is very straightforward one. It's very straightforward one. And there is one more point. In the இடத்துல நான் ஒரு point explain பண்ணல actually. Any ideas? Stress பத்தி. Okay, let me do one thing. I will ask you. What is stress in x direction and what is stress in y direction? Stress in x direction and stress in y direction. X direction stress என்ன, y direction stress என்ன? X directionல generate ஆகிற stress x y இப்படி எடுத்துக்கோங்க. இது x, இது y. X directionல generate ஆகிற stress ஓட value கூட வேணாம். I just want எது zero ஆகும், எது non zero, அது மட்டும் போதும். Which one will be zero, which one will be non zero. X directionல develop ஆகிற stress, y direction develop ஆகிற stress, which one is zero and which one is non zero. See, lateral strain, longitudinal strain புரிஞ்சிருச்சுல. Now question என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா sigma x sigma y எது ஜீரோ ஆகும், எது நான் ஜீரோ ஆகும், ஆர் ரெண்டுமே நான் ஜீரோவா இல்ல ரெண்டுமே ஜீரோவா, அவ்வளவுதான். அதான் question. See, yes. ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் மட்டும் மைண்ட்ல போட்டுக்கோங்க. எந்த டைரக்ஷன்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லையோ, ஓகே, எந்த டைரக்ஷன்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லையோ அந்த டைரக்ஷன்ல ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோ ஆயிடும். நான் ஏதாவது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்தாதான் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகும். இங்க ஹாரிசான்டல் டைரக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரெண்டு சைடும் பிடிச்சி இழுக்கிறேன். ஸோ நான் இழுக்கிறதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிரியேட் ஆகுது. நான் இந்த சைடு பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு இந்த சைடு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும், இந்த சைடு பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு இந்த சைடு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிரியேட் ஆகுது. அதனால என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகும். இது நான் ஜீரோ. பட் y direction பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டைரக்ஷன்ல ஃப்ரீயா கம்ப்ரஸ் ஆகுது, ஃப்ரீயா without any restriction, y direction. So my value is 0. So my stress will be always 0 when it undergoes, okay, when it undergoes free compression or free expansion. So ஃப்ரீயா கம்ப்ரஸ் ஆகி ஃப்ரீயா எக்ஸ்பேண்ட் ஆனா என்னோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ 0. ஓகே, ஸோ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் y டைரக்ஷன் ஃப்ரீயா கம்ப்ரஸ் ஆகி ஃப்ரீயா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. That's fine. Good. So others எல்லாருக்கும் கிளியரா இல்ல? Do you want me to explain any points? Is everything clear or do you want me to explain anything? See, எனக்கு வந்து இன்டராக்டிவா இருந்தா மட்டும்தான் பிடிக்கும். ஓகே, 2-3 பேர் பேசிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஆக்சுவலி நான் ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் எடுக்காததுக்கான ரீசனே வந்து இன்டராக்டிவா இருக்காதுட்டு தான். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இந்த ஆடியோ வந்து சரி பண்ணிடுறேன். ஓகே, பட் இந்த புது செட்டப்க்கு ஆடியோ இன்னும் ஒர்க் ஆகல. ஓகே, ஸோ ஆடியோ கேட்க மாட்டேங்குது. மேபி யாராவது அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க, கேக்குதான்னு பார்க்கலாம். இது வேற லேப்டாப் தான், என்னோட லேப்டாப்ல அந்த இஷ்யூ இருக்கு. இது வேற லேப்டாப். ஓகே, மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அன்மியூட் பண்ணி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, we'll check. Okay, done. Okay, we'll do one thing. If you want to note anything, note down. Okay, if it is clear, if you want to note anything, you can note down. Just give some space. Then okay, right.
others? Okay. Done, sir. See, இவ்வளவுதான் இன்ட்ரடக்ஷன். பேசிக் வந்து அவ்வளவுதான். இதை தாண்டி நான் வேற எதுவும் கவர் பண்ண போறது இல்லை பேசிக்ல. ஓகே, உங்களுக்கு அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி, இன்னும் உங்களுக்கு இன்டென்சிவா வேணும் அப்படின்னா வந்து இன்டென்சிவா தேவை அப்படின்னா, இஃப் யூ நீட் மோர் இன்டென்சிவ்லி, ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் வந்து கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ப்ரீவியஸ் வாட் இஸ் தட், லைக் என்னோட ப்ரீவியஸ் லெக்சர்ஸ். அண்ட் இந்த செஷனை பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது ஏன்னா வந்து இது நார்மல் செஷன் இல்லை. ஐ நீட் டு சே திஸ் வெரி கிளியர்லி, பிகாஸ் நம்ம நார்மலா ஒரு சென்டோமெட்ரல் செஷன் எடுத்துட்டு போனேன் அப்படின்னா, நான் இப்ப என்ன டாபிக் கவர் பண்ணிருக்கனோ அதை கவர் பண்றதுக்கு ஒரு 3 hours அதை எடுத்திருப்பேன். ஓகே, 3 மணி நேரமாவது அட்லீஸ்ட் எடுத்திருப்பேன். ஓகே, 3-4 மணி நேரம் கூட எடுத்திருப்பேன். பட் இது நார்மல் செஷன் இல்லை அப்படின்றனால நான் இப்படிதான் போக வேண்டியதா இருக்கு. இது இல்லாம வேற ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுமா, இல்ல இதுலயும் ஏதாச்சும் மாடிஃபை பண்ணுமா அப்படின்றது நீங்க எனக்கு கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். ஆர் எல்ஸ் அன்மியூட் பண்ணிட்டே சொல்லுங்க. ஓகே, கேக்குதான்னு பார்ப்போம். எனி சஜஷன்ஸ், எனி சேஞ்சஸ் which you want? பிகாஸ் இது கிராஷ் கோர்ஸ், ஸோ ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷூர் தட் இருக்கிற டைமை எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ற மாதிரி பார்க்கணும். மேபி இதுவும் உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்லோவா இருக்கு, இந்த பேசிக்ஸ் கூட வேணாம். தட் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் which I want to ask you. எனக்கு இந்த பேசிக்ஸ் கூட வேணாம் சார், டைரக்டா கான்செப்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடுங்க. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டைரக்டா ஸ்ட்ரெஸ் லைன் டயக்ராம் போடுங்க, டைரக்டா வந்து ஆக்சியல் லோடிங்கோட ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருங்க, டைரக்டா ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டுருங்க, SFD BMD போயிடுங்க. அப்படி நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னாலும் ப்ளீஸ். ஓகே, ஏன்னா கிராஷ் கோர்ஸ் இருக்கிற டைமை எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணணும். ஸோ நீங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க? இந்த மாதிரி நான் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி எடுத்துட்டு போவா, ஆர் எல்ஸ் டைரக்டா வந்து எக்ஸாம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணிடுவோம். பட் எக்ஸாம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்களோன்னு அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணனா, இஃப் சப்போஸ் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரியலன்னா நீங்க பேசிக்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வரணும். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே காமனா சொல்றேன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எது ஐடியலா இருக்கும்? இது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ன்றனால நீங்க தாராளமா சொல்லலாம். ரவி, நீங்க பேசுறீங்களா? எனக்கு கேட்கல ஆக்சுவலி, சாரி, மேபி ஆடியோ இஷ்யூ இருக்கும். சார் இப்படியே போலாங்க சார். ஒரே ஒரு நிமிஷம் ரவி, ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஒரே ஒரு நிமிஷம், ஜஸ்ட் a moment. இப்ப பேசுங்க, இப்ப ஜஸ்ட் பேசுங்க. இப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாங்க சார். நோ கேட்கல. ஐம் சாரி. ஓகே, சரி, இந்த ஆடியோ விஷயம் மட்டும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஜஸ்ட் ஸ்டில் ஹேவிங் தட். ரவி, ஓகே நவ். சார் இப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாங்க சார். பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டு அப்புறம் கான்செப்ட்டுக்குள்ள போறோம். ஓகே, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஐம் வெரி சாரி. இதுல என்னவோ இஷ்யூ இருக்கு. ஓகே, இல்ல லாஸ்டா ஒரே தடவை ட்ரை பண்றோமா? ஒரே தடவை அன்மியூட் பண்ணுங்க சார். பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டு அப்புறம் கான்செப்ட் பார்க்கலாங்க சார். சூப்பர், கேக்குது. சொல்லலாம், சொல்லுங்க. அதாங்க சார், பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டு அப்புறம் கான்செப்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சார். அப்படியே இப்ப நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நம்ம இப்ப போற மாதிரியே போலாம்ன்றீங்கல்ல? ஆமாங்க சார். இந்த மாதிரி இப்ப சின்னதா நம்ம இந்த ஸ்ட்ரெஸ், ஸ்ட்ரெயின் அதெல்லாம் வந்து நான் क्वेश्चन ஃபார்ம்லயே போயிடுறேன். இப்ப நான் क्वेश्चन கேட்டுட்டு நீங்க எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்கல்ல? ஆமாங்க சார். அந்த மாதிரி போறது பெட்டர். ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த டிரான்ஸ்வர்ஸ் லோடு, ஓகே, இந்த டிரான்ஸ்வர்ஸ் லோடு, யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடு, இதெல்லாம் வந்து நான் क्वेश्चना கேட்டுட்டு நீங்க क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். ஆமாங்க சார், ஏன்னா பேசிக்ஸ் தான் கேக்குறாங்க சார் ஏஇல. ஓகே, ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चन பேப்பர் பாக்கும்போது பேசிக்ஸ் தான் சார் கேக்குறாங்க. அதனால பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டு அப்படியே கண்டினியூஸா கான்செப்ட் பார்க்கறாங்க சார். ஓகே, ரைட், ஃபைன் சார். ஒவ்வொரு நாளும் எந்தெந்த டாபிக் சொல்லிட்டீங்கன்னா அது கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பெட்டர். ஐ வில் இன்ஃபார்ம். ஆக்சுவலி ஜியோ டெக்னிக்கல் சார் கிட்ட நான் நாளைக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி அவர் வந்து நாளையில இருந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாரு என்னன்னைக்கு அடுத்த டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா, we will go like this. அதாவது நான் பேசிக்கான இதெல்லாம் நான் வந்து क्वेश्चना கேட்டுறேன். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன்.
ஓகே ஓகே சார். ஏன்னா பேசிக்ஸ் தாங்க சார் ஏஐல கேக்குறாங்க. ரைட் நான் கொஸ்டின் பார்த்தேன் ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப 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 ஈஸியா தான் கேட்டிருக்காங்க. 2022ல தான் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கு. ஓகே கமலா, ஓகே ஃபைன், I will do that. We can follow as of now, right, with basics and concept, right. அதர்ஸ் இப்போதைக்கு எனக்கு 3 பேர் கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கு. You can go like this. Okay fine. சரி, என்னோட கிளாஸுக்கு நான் அடுத்த நாள் என்ன டாபிக்ன்றது நான் முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். நீங்க நாளைக்கு ஒரு தடவை ஜியோ டெக்னிக்கல் சார் வரும்போது அவர்கிட்டயும் சொல்லிடுங்க, இது வந்து கொஞ்சம் ஐடியலா இருக்கும் சார், எங்களுக்கு என்ன டாபிக் சொல்லிட்டீங்கன்னா நாங்க லைட்டா பார்த்துட்டு வந்துருவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறதுக்கு வசதியா இருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் ஜியோ டெக்னிக்கல் வந்து நம்ம ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா கவர் பண்ணோம்னா வந்து 60 இருந்து 70 மணி நேரம் ஆகும். அரௌண்ட் 60 to 70 hours. ஈவன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸே வந்து 50 hours பிளஸ் ஆகும். ஸோ நம்மளால 50 hours எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது இருக்கிற 2 மாசத்துல. ஓகே, ஸோ முன்னாடி என்னோட சப்ஜெக்ட் நான் எடுக்கிற டாபிக் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன், குரூப்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். ஸ்மால் டாபிக்ஸ் இருந்தா ஒரு நாளைக்கு 3 டாபிக் கூட முடிக்கலாம் சார். பர் டே 3 டாபிக் கூட வச்சுக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 3 டாபிக்கா? ஸ்மால் சின்ன டாபிக்ஸா இருந்துச்சுன்னா 3 டாபிக் கூட முடிக்கலாம் சார். ஓகே ரைட். சின்ன டாபிக்கா இருந்தா ஓகே. வில் see that அது என்ன டாபிக்ன்றது பொறுத்து. ஓகே சார். ஓகே சரி, அடுத்தது வந்து நான் டென்சைல் டெஸ்ட் தான் ஆரம்பிக்கணும். அது என்னால இப்ப ஆரம்பிக்க முடியாது. இட் மைட் டேக் சம் டைம். ஸோ வில் மீட் இந்த நெக்ஸ்ட் செஷன் கரெக்டா ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது என்னோட நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து கரெக்டா 6 o'clock ஆரம்பிச்சிடும். சாரோட செஷன் நாளைக்கு ஓகே 10 o'clock மார்னிங் 10 o'clock. Okay, shall we close? Okay sir. Okay, thank you then.